সুপ্রিয় দর্শক, উত্তর আমেরিকার টিভি চ্যানেল দেশে বিদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। প্রতি শুক্রবারের মতো নিউ ইয়র্ক জার্নাল অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সাথে থাকছি নজরুল কবির নিউ ইয়র্ক থেকে। অনুষ্ঠানটি নিয়মিত টিভি চ্যানেল ছাড়াও দেখতে পাবেন দেশে বিদেশের ওয়েবসাইটে, আপনার ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে। এছাড়াও দেশে বিদেশের অ্যাপ স্মার্টফোনে ডাউনলোড করেও আপনি বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে দেখতে পাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক নিউ ইয়র্ক জার্নাল। এই অনুষ্ঠানে মূলত আমরা পরিচয় তুলে ধরি এমন কৃতিমান বাংলাদেশি আমেরিকানদের যারা পেশা জীবনে আকাশচুম্বী সফলতা অর্জন করেছেন এবং পাশাপাশি পরিবেশগত, সামাজিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজ দেশের জন্য রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি হিসেবে বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছেন। আজ নিউ ইয়র্ক জার্নালের ৬ষ্ঠ পর্ব। আপনারা যারা আজকে যুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে অনুগ্রহ করে আপনাদের পেজটি শেয়ার করবেন। আমি প্রথমে এই অনুষ্ঠানের পরিচালক এবং পরিকল্পক ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদকে এখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তিনি প্রফেসর অফ নেফ্রোলজি, ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটি, ফিলাডেলফিয়া। তিনি একজন বাংলাদেশি আমেরিকান এবং আমেরিকার অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন। কেমন আছেন? ভালো নজরুল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আজকের দুজন যে অতিথি আছেন তাদের সাথে আপনি আমাদের পরিচয় করে দিবেন দর্শকদের সাথে। অ্যাবসলিউটলি। আজকে নিউ ইয়র্ক জার্নালে আমি আমার একজন প্রিয় মানুষ, দুইজন প্রিয় মানুষকে নিয়ে এসেছি। দ্য লিজেন্ড অফ এ সার্জন, একজন ইয়াং সার্জন, আমাদের সেকেন্ড জেনারেশন, যার বাবা খুব নামকরা একজন মানুষ ছিলেন। উনি যখন মারা যান তখন তার বয়স 16 বছর। মা বাঙালি না, সে এক অক্ষর বাংলা জানে না, বাংলাদেশের কোনোদিন যায় নাই। সে কিভাবে তার বাবার যে পেশন, মানুষকে সাহায্য করা, সে ডেন্টিস্ট হলো আবার ডাক্তার হলো। হার্ভার্ড ডেন্টিস্ট এবং ডাক্তার, হার্ভার্ড থেকে ডেন্টিস্টকে, কলমের থেকে ডাক্তার, দুইটা একসাথে করার পরে সে বাচ্চাদের ডেন্টিস্ট্রি করলেন এবং এমডিও করলেন। রাইট। তো ওরা ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন হলো। তো যে ঠোঁট, যে বাচ্চাদের ক্লেফট ক্লিপ, ওইটা তো সে এক্সপার্ট আছেই। সমস্ত ফেসের যত রকমের সিরিয়াস সার্জারি, এগুলো সব সে করে। কিন্তু তার পেশন হলো কিভাবে মানুষকে সাহায্য করবে। সে কিন্তু অনেক আগ থেকেই ট্রেনিং থাকতে থেকে সে সাউথ আমেরিকা যেত, কিন্তু বাংলাদেশে যাওয়ার কোনো স্কোপ ছিল না। ওখানে কাউকে সে তার আত্মীয় স্বজনের সাথে, যেহেতু বাবা মারা গেছেন, মা বাংলা জানেন না, কানেকশন ছিল না, সে খুঁজে খুঁজে ইম্প্যাক্ট এনজিও বাইর করলো একটা জীবন্ত নৌকা, একটা নৌকার মধ্যে একটা বোট হসপিটাল। সে নিজে লোক পাঠালো, তারপর থেকে যে যাত্রা শুরু করলো, সে অভিনব যাত্রা। বাংলা জানে না, কিন্তু সে 14-15 জন সাথী নিয়ে প্রত্যেক বছর 2 বার করে প্রায় 1600 মানুষ, বাচ্চাদেরকে মুখে হাসি ফোটালো যাদের ঠোঁট কাটা থাকতো। কিন্তু ইন্টারেস্টিং হলো, এই যে এতজন লোক নিয়ে যেত, আমি জানি না আরো কেউ 14-15 জন মানুষ, অ্যানেস্থেটিস্ট, সার্জন, ট্রেনি, তাদের নিয়ে বছরে 2 বার ফান্ড জোগাড় করে যে এটা সমস্ত ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে সে বিনা পয়সায় চিকিৎসা শুধু করে নাই, সে এখন তার অনেক বড় প্রোগ্রাম আছে, একটা সেন্টার করবে এবং মানুষকে শেখাবে দ্য বেস্ট সার্জারি। I like to introduce Shahid Aziz. Shahid Aziz, welcome to our TV show. Thank you very much for giving time. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you for having me tonight. Yeah, how are you today? Very good, thank you. Okay. I also like to invite Christina Rosario. যে শাহিদ আজিজ যখন প্রথমবার গেল যে ইম্প্যাক্টে, ক্রিস্টিনা ছিল ডেপুটি ডিরেক্টর, তারপরে ক্রিস্টিনা আমেরিকা চলে আসার পরে দুজনে মিলে তারাই বলবে, তারা স্মাইল বাংলাদেশ নাম করে, ক্রিস্টিনা বাংলা খালি জানে না, সে আগে যায় সবসময়। সিলেটে আমরা 2 বার করেছি। I was amazed, এবং this journey will continue, এবং many people will be interested, young generation will follow Shahid Aziz and Christina. So I want Nazrul Kabir to start your questioning so Shahid can tell his beautiful story, the most passionate story of a physician who is seeking out his father's
homeland and trying not only father's homeland. He's a humanitarian. He started with any country he would go, but Shahid Aziz's contribution in Bangladesh, where not too many people does things. So why don't you start and we'll listen. Thank you, Nazrul. ধন্যবাদ জিয়া ভাই। যদিও আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে ডক্টর শাহিদ বাংলা জানেন না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করব তার কাছ থেকে জেনে নেবার। ইংরেজিতেই কথোপকথন হবে, তবে আমরা বাংলাতেও বলবো যাতে সুবিধা হয় আমাদের দর্শকদের। ক্রিস্টিনা কেমন আছেন? আপনি স্ক্রিনে, কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি। এটা আপনি সুখের ভালো বিষয় আছেন? যে জি ভালো। এটা সুখের বিষয় যে আপনি ডক্টর শাহিদের সাথে একজন সহযোদ্ধা হিসেবে এই কর্মযজ্ঞে দীর্ঘদিন ধরে আপনারা একসাথে কাজ করেছেন। আমরা আপনাকেও পেয়েছি, সেজন্য সৌভাগ্যবান যে আপনি নিউ ইয়র্কে থাকেন, শাহিদ ভাইও নিউ ইয়র্কে থাকেন। তো আমাদের দর্শকরা অনেকেই জানেন না যে এই সব কাজগুলো হচ্ছে এবং নীরবেই হচ্ছে বলা যায়। তো আমাদের উদ্দেশ্য যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে তুলে ধরবো যারা নিজেদের পেশাগত জীবনে সাফল্য অর্জন ছাড়াও দেশের জন্য এবং সবকিছু কাজ করছেন এমন ভাবে যেটি আমরা সবাইকে পরিচিত করাতে চাই। সেই জন্য আজকের এই আয়োজন। এবং ইতিমধ্যে বলেওছেন অনেক শুরুতেই জিয়া ভাই বলেছেন, আমি আর সেই পরিচয়টুকু আমার এখানে আর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। তবে আমি কিছু কিছু সময় হয়তো ডক্টর শাহিদকে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করব। ডক্টর শাহিদ, before we discuss, I am going to introduce you with our viewers in Bangladesh, and I'm going to read your experience in education and your profession. একজন বাংলাদেশী হিসেবে ডক্টর শাহিদ আজিজ দ্বিতীয় প্রজন্মের আমেরিকান হিসেবে, বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে ওরাল সার্জন হিসেবে উনি দায়িত্ব পালন করছেন গত ৮ বছর ধরে নিউ জার্সির রাটচার ইউনিভার্সিটিতে। তিনি 16 বছর বয়সে তার বাবাকে হারিয়েছেন, ইতিমধ্যে শুনেছেন। তবে একটি জিনিস, যে তার বাবা নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিজ্ঞানী, তার স্বপ্নের পথ ধরে হাঁটছেন, এটি আমরা আলোচনা করব। আমরা অনেকেই জানি না যে তার বাবা এরকম একজন নোবেল প্রাপ্ত বাঙালি, এবং তার নামটি আমরা ইতিমধ্যে না বলে থাকলে আমি বলে নিচ্ছি, তবে আলোচনায় যাব। মোহাম্মদ আজিজ, তিনি মেডিসিনের একটি আবিষ্কারক হিসেবে দুজন মিলে তারা সেটি কাজটি করেছিলেন, এবং পরবর্তীতে তিনি যখন পুরস্কার দেওয়া হয় নোবেল প্রাইজ, তখন তার আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেই জন্য তার সহযোগী যিনি ছিলেন তিনি সেই পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। তবে এই ব্যাপারটি এই পরিবারের জন্য, শাহিদ আজিজ পরিবারের জন্য একটি বিশাল ঐতিহ্য, এবং আমরা বাঙালি হিসেবে গর্বিত যে আমরা অনেকেই জানতাম না আরেকজন বাঙালি রয়ে গেছেন যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আজকে সেটিও জানলাম। 2006 সাল থেকে ডক্টর শাহিদ আজিজ, আমি একটু বলি, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বলাটা ভুল হবে। ওনার যে কাজের জন্য কাজটা পেয়েছিল, নোবেল তো পস্টুমাসলি দেয় না। নোবেল পুরস্কার যে কাজের জন্য পাওয়া হয়েছিল, উনি ছিলেন মেইন। তো ওনার যে পার্টনার 2015-তে যে মেডিসিন নোবেল প্রাইজ পাওয়া হয়েছিল, যে স্লিপিং ব্লাইন্ডনেসের উপর যে ঔষধ আবিষ্কার করেছিলেন, আইভারমেকটিন, হ্যাঁ। তো ওইটার জন্য তো 2015 যেটা পাওয়া হয়েছিল, উনি বেঁচে থাকলে উনি ওটা পেতেন। তো যেহেতু উনি বেঁচে ছিলেন না, এজন্য আমরা বলতে পারি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিন্তু ওনার কাজ নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এবং থাকলে পেতেন। অবশ্যই অবশ্যই, এটা আমাদের জানতাম না আর কি। অনেক ধন্যবাদ। রাইট, অবশ্যই। তো 24 বার তিনি এ পর্যন্ত দেশে গেছেন তার এই কর্মসূচি নিয়ে। তা মূলত সার্জারির কথা বলা হয়েছে, ঠোঁট কাটা, তালু কাটা ইত্যাদি মুখের নানান ধরনের যে জন্মগত সমস্যা, সেই ডিফেক্ট গুলো নিয়ে জন্মায় যারা, তাদের জীবনে একটি পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। সেটি একটি বিশাল ব্যাপার ছিল। এইরকম মানব কল্যাণ ধর্মী অভিনব যাত্রায় কাজ করে এখনো যাচ্ছেন। 2006 থেকে 2019 পর্যন্ত তিনি কাজ করেছেন, এবং এখনো কাজ করার জন্য তৈরি আছেন। তবে প্যান্ডামিকের কারণে হয়তো বাধা পড়েছে 1 বছর। আগামীতে নিশ্চয় আরো স্বাভাবিক হয়ে আসলে এই কার্যক্রমটি চলতে থাকবে।
তো মানুষের এই মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যে কর্মসূচি সেটি নাম দিয়েছিলেন স্মাইল বাংলাদেশ, ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন। তো এই পর্যায়ে তার এই যাত্রায় আমরা দেখতে পাই যে তার বেড়ে ওঠা পারিবারিক অবস্থান ছিল তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে। তিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেন এবং 2 বছর বয়সে তিনি ইউএসএ চলে আসেন। তবে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওই সময় যখন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালিদেরকে একত্রিত করা হয়, পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান তদানীন্তন তারপরে বাংলাদেশ হয়ে যাওয়ার পর তাদের পরিবারকে সে দেশ থেকে চলে যেতে বলা হয় এবং একটি বলা হয়ে থাকে সন্দেহজনকভাবে বাংলাদেশের কোনো গোয়েন্দা কর্মসূচিতে তিনি ছিলেন, এরকম একটা তাদের উপরে অযাচিত একটি দেওয়া হয়, যে অভিযোগ দেওয়া হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা আর ওই তাদের সেখান থেকে চলে আসেন এবং এদেশেই বড় হতে থাকেন, পড়াশোনা করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বাবাকে হারিয়ে তার যাত্রায় তিনি অব্যাহত রাখেন, তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান তার স্বপ্নের সিঁড়িতে। 1972-এ যখন ইউএসএ আসেন, তারপরে উনি পড়াশোনার এক পর্যায়ে 1996 হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেন্টিস্ট্রি এবং 99 কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পুনরায় মেডিসিনের উপর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর বিখ্যাত কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে উনি ওরাল সার্জারি এবং জেনারেল সার্জারির উপর 3 বছরের রেসিডেন্সি সমাপ্ত করেন। তারপর যোগ দেন রাটজার্স ইউনিভার্সিটিতে, এখনো পর্যন্ত সেখানে কর্মরত আছেন। এই পর্যায়ে আমি চলে যাচ্ছি ডিসকাশনে। Dr. Aziz, we know you started to serve and accomplish your experience in Bangladesh in 2006. Would you share us, please, how did you started your humanitarian journey for the people of Bangladesh, of your father's land? Sure. Well, again, thank you for having me tonight. You know, it's a interesting story. It starts with my training at Columbia as a resident, a house officer at Columbia. My mentor and chairman, Stephen Roser, took me to South America, to Ecuador, to do humanitarian missions, cleft lip and palate surgery, etc. And I enjoyed the opportunity to travel to an underprivileged part of the world, underserved part of the world, to provide free surgery, free healthcare. I then learned through family in Bangladesh that there was a need for cleft surgery. There were a significant number, up to 300,000 children and young adults who need cleft lip and palate surgery in Bangladesh. And as such, through a family connection, they put me in touch with Christina, who's now become one of my dear friends. And that was back in 2005. At the time, Christina was the deputy director of Impact Foundation Bangladesh, a very large NGO that was doing a lot of good work in rural communities in Bangladesh. And Impact had a floating hospital ship, the Jibon Tari, that was situated at any given time in remote parts of Bangladesh. And she invited me to come and do cleft surgery, which was in January of 2006. Prior to that, a friend of mine who worked for Healing the Children, which was an organization that I was involved in, visited Christina and the Jibon Tari and let me know that this was a great facility and she was running a very good program. And as such, I brought myself and one of my classmates from Columbia, Dr. Sam Rhee, who's a plastic surgeon in New Jersey. The two of us came with another classmate from Columbia, Imre Radai, who was an anesthesiologist. And the three of us, plus a couple other people, came to the Jibon Tari, and we were there for literally not even a week in Bangladesh. And we did 3 days of surgery on the Jibon Tari, and we did about 40 surgeries in 3 days.
And we were overwhelmed with the experience. We were overwhelmed with the need. And more importantly for me, it was my first time in Bangladesh. So I met family that I had only spoken to on the phone, that I'd only heard about growing up. So it was a really wonderful experience for me. Subsequent to that, we developed a very large program over the last 16 years. A nonprofit in New Jersey called Smile Bangladesh, which is a New Jersey-based 501c3 medical nonprofit. And subsequently, over the last 16 years, we've done 24 surgical missions to Bangladesh, providing care for 1,600 children and young adults for free in Bangladesh. Yes, it was a very exciting and humanitarian support to the less privileged people in Bangladesh. And it was the first, during your first visit, you'd never been to Bangladesh, I think. So what is your feeling, or how did you observe your first visit in Bangladesh? You know, it was a very fast visit. As I mentioned, we literally landed and in the airport in Dhaka, and Christina had arranged for us to take a seaplane to Kishiganj, which is where the Buntori was based. So my first initial feeling, I didn't really get a chance to see Dhaka much, but we were in the rural community of rural areas, and I remember how peaceful and beautiful it was. That was. I can add other question also. All is a long way from 2006 to till now. Yeah. What you expected before and what you had observed in Bangladesh, some may be positive things, some maybe we have to improve, some may be discouraged. You can mention any experiences? Well, I think the first thing that struck me, and it strikes me every time I go, is how kind and generous and friendly the people are. You know, it really is a very, very easygoing, gentle population, very kind people. And I notice that immediately, and I notice it every time I go. You know, I think Bangladesh is finally coming into its own in the sense that it's finally sort of being recognized globally as a great economy, great potential, and it's a very untapped sort of place that I think people are starting to now take notice of in the West. You know, like any developing nation, it has its own set of issues and problems. There's obviously inequity when it comes to wealth. There's inequity when it comes to education and healthcare. But I think as Bangladesh develops economically, a lot of those inequities will be met and will be addressed. And inshallah, you know, they will be overcome. It's a very special place to me, not just because I'm half Bangladeshi, but you know, my team that I bring are Americans, and they love Bangladesh. It's a very special place. I think anyone who goes will agree with me. Nice to know. This is a life-changing issue for such kind of patient or poor fellows. Did you observe what is their expression or their families and what is the impact after the surgery? Have you observed anything like you can mention? Sure. I mean, every surgery we see the impact. You know, cleft lip and palate surgery. So cleft lip is a deformity, a cosmetic and functional deformity of the face, of the upper lip, and cleft palate is a deformity of inside the mouth. Cleft lip deformities in particular create disfigurement. And especially in rural communities that don't understand that this is a congenital deformity, there's something, a misconception in rural communities that this is due to either the mother cutting vegetable or fish during a full moon, you know, things like that. And so a lot of times the mother and the child are ostracized by the community.
And so the fact that we can treat these children, it helps bring them back into society, bring them back and their family back into communities. And the impact that has is profound. You know, a story I will tell you, there is somebody who's become a very good friend of mine. Her name is Sanjudi Chaudhry. And she was born in Bangladesh with a cleft. She had her repair done by a Japanese team in Sylhet, probably 25 years ago. She then emigrated to the United States and went to Columbia University for college, for dental school, and Rutgers for orthodontics. And now she is a fully fledged, fully trained orthodontist in New York City. And the reason I like to tell that story is spending an hour repairing cleft lip, it brings these children back into society and allows them to fulfill their potential. And in Shanjudi's case, I mean, she went from a rural village outside of Sylhet to now a practicing orthodontist in New York City. And it's that surgery that became the springboard for her to achieve what she wanted to achieve. And that's why it's so important that we provide the care for these kids. We know you visited or you do your camp many places in Bangladesh. We'll discuss about you later on. Let's go to the Christina. Christina, এতক্ষণ তো আমরা ইংরেজিতে কথোপকথন করছিলাম, আর আপনার সাথে বাংলায় বললে হয়তো দর্শকদের জন্য সুবিধা হবে। ইতিমধ্যে যেটুকু আলাপ করেছি দর্শকদের সুবিধার জন্য বলতে চাই যে ডক্টর শাহিদ যখন এই ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করছিলেন আফ্রিকার ইকুয়েডরে ওনার ডক্টর সহকর্মীর সাথে বা ওনার প্রফেসরের সাথে, তখন এই ধরনের কাজগুলি তিনি করছিলেন এবং সেই কাজ করার ফলে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তিনি তখন ভাবলেন এই বাংলাদেশের জন্য তো এই ধরনের কাজ করা যায়, যেহেতু তিনি বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশ তার দেশ, সেখানে অনেক প্রয়োজন আছে। সেটা চিন্তা করেই উনি কিন্তু বাংলাদেশে এই কাজটি করার কথা ভাবলেন এবং ঘটনাচক্রে আপনার সাথে যোগাযোগ হয়ে গেল বাংলাদেশে। তখন আপনি বাংলাদেশে ছিলেন এবং আপনার পরিচয়টা একটু যদি আমি উল্লেখ করি তাতে আরো সুবিধা হবে দর্শকদের জন্য, যে আপনি বর্তমানে নিউ জার্সির গ্লোবাল হেলথ রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুলে কর্মরত আছেন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে, কোঅর্ডিনেটর হিসেবে, সরি, কিন্তু আপনি স্মাইল বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, যেটি আপনি পরবর্তীতে আপনারা গঠন করেছেন। আপনি 1995 থেকে 1999 পর্যন্ত কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। 1999 থেকে 2008 পর্যন্ত চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে কাজ করেছেন, যারা দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সেবায় ভাসমান হাসপাতাল, যেটি উল্লেখ করেছেন, জীবনতরী পরিচালনা করে থাকে। এটি একটি অভিনব আইডিয়া ছিল, যেটি ভাসমান হাসপাতাল। 2009 থেকে 2011 পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে চিফ অফ প্রোগ্রামস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও আপনি নানান দায়িত্ব পালন করেছেন, পাশাপাশি সামাজিক এবং এই ধরনের সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। এবং বর্তমানে যে কারণে এখানে আপনি আজকে উপস্থিত, সেটি হচ্ছে ডক্টর শাহিদের সহযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকে আপনারা টিম নিয়ে যাচ্ছেন এবং ঠোঁট কাটা, তালু কাটা অথবা এই মুখ গহ্বর সম্পর্কিত যে সমস্যা নিয়ে জন্ম নেয় শিশুরা, তাদের যে জন্মগতভাবে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে অনেকটা নিগৃহীত হওয়ার মতো, তাদের জীবনে যে পরিবর্তনটা এনে এই ধরনের একটি সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন, সেজন্য আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা জানতে চাইছি আরো কিছু কর্মকাণ্ড আপনার মুখ থেকে, যে আপনার শাহিদ সাহেবের সাথে আপনার তো যোগাযোগ ঘটলো, তারপরে কিছু আপনি যদি আমাদেরকে আবারও বলেন যে কিভাবে হলো, দর্শকরা তাহলে সেই কিছু সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত যদি আপনি বলেন এবং কিভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। 2005 সালে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ নজরুল ভাই, ডক্টর জিয়াউদ্দিন। 2006 থেকে শাহিদ বাংলাদেশে সার্জারি করছে। একটা কথা, 2005-এ একজন ইভ্যালুয়েটরকে পাঠানো হয়েছিল, যে প্রোগ্রামটা আমি
চালাতাম বাংলাদেশে। তখনও আমি আমেরিকায় ইমিগ্রেশন নিয়ে আসিনি। তখন আপনি ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনে, না? আমি তখন ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনে। ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের একটা হসপিটাল ছিল জীবন্তরী, যেখানে সারা বছর 2500 সার্জারি হতো এবং সব সার্জারি ভলান্টিয়ার সার্জনরা করতো। এটা কি এই ধরনের সার্জারি? এটা কি এই ধরনের সার্জারি না অন্য? না, ওই সংগঠনটা ছিল ডিসেবিলিটি বিরুদ্ধে কাজ করা। তার মানে যে ধরনের নানান রকমের ডিসেবিলিটির সার্জারি হতো, অর্থোপেডিক হতো, চোখের ছানির হতো, মানে সব ধরনের, নাকান, এবং আমরা কিছু ক্লেফটের করতাম। সেটা শোনার পরে আমাদের সংগঠন মানে হসপিটালটাকে ইভ্যালুয়েট করা হয় এবং সেখানে কাজ করার সুযোগ আছে মনে করে 2006 সালে শাহেদ এবং তার দলের কয়েকজন, এবং সেই তখন থেকে প্রতি বছর ওরা আসছেন। আমি 2008-09 যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসার পরে স্মাইল বাংলাদেশ নামে আমাদের যে সংগঠনটি, এটা এখন নিউ জার্সিতে নিবন্ধিত। এটা হওয়ায় আমরা ফান্ড রেজ করতে পারি। এটা 501c স্মাইল বাংলাদেশ। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে স্মাইল বাংলাদেশ। পরবর্তীতে আপনার করেন, প্রথমে আপনার ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করেন কিছুকাল, তারপরে সেটা আমার তখনকার চাকরি। তারপরে আমি তো দেশ বদল করলাম এখানে এসে। কোন সালে আসলেন আপনি? আমি 2008-এ এসে আবার চলে গিয়েছিলাম। তো ফাইনালি 2011 থেকে ইউএসএ তে আছেন এবং নিউ জার্সিতে আমি বাস করি। এবং আমি রাটগার্স ইউনিভার্সিটি, যে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে শাহেদও সম্পৃক্ত, সেখানকার একটা গ্লোবাল হেলথ প্রোগ্রামের কোঅর্ডিনেটর। এখনো সেখানে আপনি সেই পেশাতেই আছেন এবং পাশাপাশি এই দাতব্যমূলক কাজটি আপনি করে যাচ্ছেন আপনারা, এবং তার নেতৃত্বে ডক্টর শাহেদ আছেন এবং সহযোদ্ধা হিসেবে আপনি আছেন। এই কাজটি প্রতি বছর আপনারা যেতেন, এটাও আগেও শুনেছি, আজকে দেখলাম এটার সাথে যে বড় বড় মানুষগুলো জড়িত তাদেরকে আমরা সঙ্গে পেয়েছি, আমাদের ভিউয়ার্সরাও জানতে পারছে। এরপরে আমি বলেন, একটি কথা বলা দরকার যে এই যে ভদ্রলোক এখানে বসে আছেন শাহেদ, ও তো বাংলাও জানে না, ও বাংলাদেশের আগে কখনো যায়ওনি। কিন্তু আমি যেটা লক্ষ্য করি যে ও প্রতিবার যায় আর একটু একটু বেশি করে বাঙালি হয়, প্রতিবার যায় ও আরো বেশি করে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে আমাদের একটা কোর টিম আছে, ধরুন সার্জন, অ্যানেস্থেটিস্ট, তাদের মধ্যে শাহেদ আর আমার ধরুন কিছু বাংলা, মানে আমারটা হচ্ছে যে আমি তো এদেশে এসে খুঁজছিলাম কি করে আবার দেশে কিছু করা যায়, কারণ আমি তো সারা জীবন ওই ধরনের কাজই করেছি, এনজিওর কাজই তো করেছি, তাই না? তো এটা আমার জন্য একটা বড় সুযোগ যে আমি পাচ্ছি, কারণ আমি জানি অনেকেরই কিন্তু করার ইচ্ছে আছে, অনেকে খোঁজেন যে কি করে। আর আমি বছরে দুবার, আমি বছরে দুবার যেতে পারছি, এটা তো আমার জন্য একটা বড় সুযোগ। কিন্তু আমাদের দলে কিন্তু একটা কোর দল আছে, ধরুন 7-8 জন, যাদের মধ্যে কেউ 10 বার 12 বার গেছেন এবং বাংলাদেশকে তারা ততখানি ভালোবাসেন। মানে এই যে কোভিডের জন্য আমরা যেতে পারছি না, আমার সাথে কথা বলা, কিছু কি করা যায় না, সরকারের কোনোভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমরা যেতে পারবো না, আমরা তো মানে বাচ্চাগুলো তো পিছিয়ে যাচ্ছে। তো এটা খুব একটা প্যাশনেট দল। এবং শাহেদের ব্যাপারে যেটা বলতে পারি যে ওর প্যাশনের কমতি দেখছি না, প্রতিবারই দেখছি যে ও একটু 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 করে আরো বেশি বাঙালি হয়ে উঠছে। একটু উদাহরণ দেবেন কি, আপনি কি লক্ষ্য করলেন পরিবর্তনগুলো, দুই একটি উদাহরণ, যে ওনাকে মনে হচ্ছে আরো বাঙালি হয়ে উঠছেন? না, যেমন যেসব ধরনের বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবর আমারও চোখে পড়ে না, ওর কিন্তু চোখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা, মানে তার মানে হি ইজ ইনফর্মড অ্যাবাউট ইট। এই যে মানে আগ্রহটা আগ্রহটা প্রচুর আছে। এবং আমাদের দলটাও খুব ভালো একটা দল। শাহেদের আরেকটা বড় গুণ হচ্ছে ও মানুষ জোগাড় করতে পারে, এই ধরনের যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারে, এই মানুষগুলো তো ওই খোঁজ খবর করে এবং তাদের কাছে, এবং তারাও আকৃষ্ট হয় এবং আকৃষ্ট থেকে যায়, কারণ ওরা তো দেখছে যে ওর নিজের প্যাশনটা, তো ফলে সবার মধ্যে এই প্যাশনটা ছড়িয়ে পড়ে। আমার ক্ষেত্রে
আমি তো বলবো আমি সৌভাগ্যবান, কারণ এ ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে অনেকেই চায়, হয়তো ঠিক জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যায় না হয়তো। এবং আপনার মাধ্যমে এটাও যে আমাদের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান কিন্তু আমরা জানাচ্ছি মানুষকে। আমি বলি একটু যে আমি I had an opportunity to jointly hold 2 sessions in Sylhet, শামসুদ্দিন হাসপাতালে, যখন FIVDP জাহিন ছিলেন ফার্স্টটাতে, সেকেন্ডটাতে জাহিন মারা গেলেন। তখন what we have seen, team was very busy. Tara, they will go like day before, they start right away checking patients, doing operation, post-op, and they almost next day they'll fly back. So we felt awful. We thought we should entertain them, we should do something, but they didn't have any time. So তারা যে যেত, তারা যাওয়ার জন্য, তারা কাজের জন্যই যেত, বেড়াবার জন্য যে যাওয়া, এটা কিন্তু তারা কোনো সময় আমি দেখি নাই। তো শাহেদের টিম, he's so lucky to find a team ultimately selected out probably that they're exactly like them, like him. And I have seen they were providing support, every support. They will do fundraising in United States, and tara patienteর খাবার থেকে শুরু করে বেডশিট থেকে শুরু করে everything they provided. চিকিৎসা যে তোমার যে হাসপাতাল যারা দিচ্ছে, অ্যালাউ করছে হাসপাতালে, তারা they need 3 days, 3টা অপারেটিং রুম, এটা সবসময় দেওয়া যায় না। They will provide everything. তো কারোর জন্য কোনো ক্ষতি না হয়, কারোর জন্য কোনো অসুবিধা না হয়, এবং they will do it এমন ভাবে যে people feel really humble and honored about it. So এই জিনিসগুলো তাদের যে আর cleft lip, because I was actually a plastic surgery resident in Bangladesh before I came to this country, orthopedics and plastics, and আমিও cleft lip করেছি. There are people who are doing cleft lip surgery in Bangladesh, but cleft lip is very serious matter because you have to do the surgery such a way যে মনে হবে যে তার ঠোঁটে মানে the best surgery না করলে একটু দাগ থেকে যায়. So one of the thing that Shahid and his team, তারা যেটা করে, they're doing excellent cleft lip surgery. এখন এটা ইন্টারন্যাশনালি অনেকে ফান্ডিং দেয়, বাংলাদেশে অনেকে করে, which is nice, কিন্তু ওদের যে ওয়ার্কটা is a superb work, which is so important for people to have this opportunity to get it by them. Shahid একটা সেন্টার করে চেষ্টা করছে, ক্লেফট সেন্টার হাসপাতাল। তো আমরাও ইন্টারেস্টেড যে হাউ টু মেক শিওর দ্যাট হি ক্যান ডু ইট এন্ড উই ক্যান বি পার্ট অফ ইট। সেটা কি বাংলাদেশে? ইয়েস, বলবে। আচ্ছা, শায়দ আজ জিজ্ঞেস করে বলবে। আচ্ছা, একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে টিমটা যেত, ম্যাক্সিমামই তো আমেরিকা থেকে যেত, তার মধ্যে আপনারা দুজন ছাড়া বাকি সবাই সম্ভবত আমেরিকান স্পেশালিস্ট সার্জন। কতজন করে যেতেন? আমাদের দল 14 থেকে 19 এরকম সংখ্যা। কারণ আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে একই সঙ্গে 3টে টেবিলে যাতে সার্জারি করা যায়। আচ্ছা, আর না হলে 4 দিনে 50-60টা সার্জারি করা ডিফিকাল্ট। তো তার মানে ফুল টিম, তার মানে তার মধ্যে অ্যানেস্থেটিস্ট, নার্স, রেসিডেন্ট, সার্জন, এরকম। তো 3টে ফুল ইউনিট, যাতে অনেকটা কনভেয়ার বেল্টের মতো, একটা রুগী শেষ হচ্ছে আরেকটা রুগী সঙ্গে সঙ্গে ওইখানে সার্জারি বেশি সাপোর্ট যাতে দিতে পারেন। হ্যাঁ, সেই কারণে আমাদের জন্য খুবই জরুরি যাতে করে আমরা 3টে অ্যানাস্থেসিয়া মেশিন পাই। মানে এরা মানে আমাদের টিমটা যথেষ্ট অ্যাকোমোডেট করে, কিন্তু পাওয়ার মানে ব্যাকআপ জেনারেটর, 3টে অ্যানাস্থেসিয়া মেশিন, এই ধরনের সেট আপ হলে বাকি ওষুধপত্র, কিছু কিছু যন্ত্রপাতি, বাড়িতে যে পেশেন্টরা যেসব ওষুধ নিয়ে যাবে, এই সবগুলোই আমরা এটার জন্য আমরা অর্থ সংগ্রহ করি এবং সেটা আমরা দিই। কিন্তু আমাদের ওই সেট আপটা দরকার যে একটা। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা করি, যে এটা ঠিক আমরা বলি ক্যাম্প, কিন্তু কোয়ালিটির দিক থেকে আমরা কোনো রকম ছাড় দিই না। অর্থাৎ যে রকম ধরনের অ্যানেস্থেসিয়া, যে ধরনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যে ধরনের দক্ষতা এখানে তারা করবেন, ঠিক ততখানি ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করেন তারা। তো সেই জন্য
কিন্তু ওটিটাকে প্রয়োজনে সাজিয়ে নেওয়াটা ওটা আমরা করি, কিন্তু আমাদের 3টে সেট আপ একসঙ্গে কাজ করতে হয় এবং সে কারণেই আমাদের টিমের সংখ্যা মানে গঠনটা একটু বড় হয়। আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাইবো যে আপনি হয়তো জায়গাগুলোর নাম ভালো জানবেন, শাহিদ হয়তো অনেকগুলো জায়গার নাম মনে করতে বেশ অসুবিধা হবে। আপনি কি বলবেন কিছু মনে থাকলে কতগুলো জায়গায় গিয়েছেন এবং কিছু নাম? আমরা পিরোজপুরে কাজ করেছি, কুলিয়ারচরে কাজ করেছি, চুয়াডাঙ্গায় কাজ করেছি, খুলনায়, হ্যাঁ কক্সবাজারে কাজ করেছি, সিলেটে কাজ করেছি, ময়মনসিংহে কাজ করেছি। কোনো কোনো জায়গা আছে যেখানে আমরা একাধিকবার গেছি, যেমন সিলেটে আমরা 2বার গেছি। খুলনায় একটা সেন্টার আছে যেখানে আমরা একাধিকবার গেছি, এবং তাতে করে একাধিকবার গেলে আরেকটা সুবিধাও যেটা হয় যে অনেক সময় আমরা বাচ্চা পাই যার ঠোঁটেও সমস্যা, তালুতেও সমস্যা। তো ধরুন একটা প্রথম সার্জারিতে ঠোঁটটা জোড়া দেয়া হলো, তারপরের বার তার তালুর ওপরে আমরা কাজ করি। কিন্তু আমরা যা করছি তার থেকেও আরো বেশি প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনটা কিরকম? ধরুন আমরা তো সবাই মা বাবা, না? একটা বাচ্চার জন্ম হলো, মা বাবা দেখলো তার ঠোঁটের সামনেটা বিরাট একটা ফাঁকা। একটা মানুষ তো দরকার যে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলবে যে চিন্তা করবেন না, এটার উপায় আছে, এইগুলো ওইগুলো হচ্ছে ধাপ। সেই জায়গা থেকে শুরু করে ওই সার্জারির পরে বাচ্চাটার দাঁত ওঠা এই পর্যন্ত একাধিক ট্রিটমেন্ট তার হওয়া প্রয়োজন। এবং সেই কারণেই যে কোনো উন্নত দেশে যেটাকে বলে কম্প্রিহেন্সিভ ক্লেফট সেন্টার, সেই বাচ্চাটার জন্ম হওয়ার সোশ্যাল ওয়ার্কার থেকে আরম্ভ করে তার ঠোঁটের সার্জারি, তার তালুর সার্জারি, তারপরে যখন দুধের দাঁত পড়ে গেল, পরের দাঁতগুলো উঠলো, ওগুলো আঁকা বাঁকা হয়ে উঠলো, সেটাকে ঠিক করাই পুরো প্রসেসের জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ ক্লেফট সেন্টার, যেটা এখনো আমাদের বাংলাদেশে হয়ে ওঠেনি। আমরা আশা করব নিশ্চয়ই আগামীতে আপনাদের উৎসাহে এবং সঠিক পদক্ষেপের কারণে আপনারা সেটি সফল হবেন, আপনাদের স্বপ্নকে সফল করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি এরপরে ডক্টর শাহিদের কাছে যাব, তবে মাঝখানে আমি একটু দর্শকদের একজন আমাদের খুব প্রিয় দর্শক লং আইল্যান্ড থেকে, তিনি উল্লেখ করেছেন, সো গ্ল্যাড টু সি ইউ শাহিদ, রাহাত হোসেন ফ্রম লং আইল্যান্ড ওয়াচিং। তারপর স্যালুট তোমাদেরকে, মহামানবের উদ্বোধন হলো এই টিমের মানুষগুলি। তো এই চমৎকার কথাগুলো আমাদেরকে রাহাত হোসেন নাজু ভাবি লিখেছেন। নাজু ভাবি, আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা যে এরকম মানুষদেরকে আনতে পারছি আর আপনিও আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, সেজন্য থাকবেন। আমি একটু বলি, নাজু এবং জাকি তারা ময়মনসিং এর ক্লেফট সেন্টারটা স্পন্সর্ড ইট, সো তারা এই জন্য দে ফিল পার্ট অফ দিস হোল প্রসেস। সিলেক্ট করেছে, তাহলে উনি দর্শক হলেও আছে, আসলে উনি আমাদের একজন অংশীদার এই প্রজেক্টের একটি অংশে অন্তত। ওনারা অনেক কাজ করে থাকেন, যদিও আজকের এটি বিষয় নয়, আগামীতে নিশ্চয়ই ওনাদেরকে নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করব। ডক্টর শাহিদ, how do you manage and arrange your team from USA? Because there is a issue about transportation, accommodation, surgery arrangement, and air ticket, etc., etc. This is a big budget issue. So every time you need a lot of fund, and how do you manage? Well, you're right. We do take a large team, usually anywhere from 14 to 18 people. We've evolved. We have usually myself and 3 other surgeons, 5 to 6 anesthesiologists. Because I am an educator, I'm a professor of surgery at Rutgers. I bring my house officers, my residents with me. We also, again, have anesthesiologists. Christine is always our administrator. So we have a fairly large team. On one hand, we also have a core group of people who go year after year, and they're our core team. But when it comes to financing, I mean, that's always the biggest issue in anything in life, really. And
I spend a lot of time back in the States fundraising. It's sort of a year-round process where either I'm applying for corporate grants or we're doing fundraising events. We've had events all throughout the country in Bangladeshi communities around the country, in non-Bangladeshi communities. We've tapped into the dental communities. And interestingly enough, some of our strongest supporters are the members from the Bangladeshi Dental Association of North America, a group of Bangladeshi dentists, expatriate dentists, who are now practicing in the States, and they've really stepped up and supported us a great deal over the last few years. But it's always an evolving thing. We have to raise about $100,000 a year to run our 2 missions or run our 2 camps, because we try to cover for the team. They're taking time off from their lives, taking time off from their work, and they could use this to spend time with their families on the beach somewhere. But no, they're coming to Bangladesh to provide the best quality of care to the neediest. And so I try to make sure that I cover their expenses for the team. They don't have to pay airfare. They don't have to worry about hotels in country, meals in country, etc. On top of that, it's very important that every single patient we treat is treated entirely for free. And so we have to ensure that we have enough funds to cover all of the expenses for surgery, whether it comes to the equipment, the sutures, the IV fluids that we need to bring or purchase, to the hospital costs. They're going to be our local partners. Their nursing staff is going to be taking care of these patients after we leave or while we're there on the wards. So their hospital costs, their transportation costs. Some of these patients may not have the easiest ability to travel from point A to point B. So we often will arrange for transportation. We'll often arrange for the family, the mother or the father, to be there with the child. So we try to take care of all of these things. And it all comes down to very focused fundraising over the last few years. And again, our goal is to arrange get about 100,000, obtain about 100,000 in grants and fundraising. And when we fall short, which fortunately is rare, I usually pay the balance out of my own pocket. One thing, each year you arrange for 2 times to go Bangladesh. And have you any idea, or just for guessing, how much budget do you need for a trip? So we can imagine and we can explain to our viewers, those who are interested to contribute. Yeah, each trip is probably a minimum of $40,000 to $45,000. If we are staying in Dhaka for an extended period of time, and we're starting to do that more often because I've started working with some of the universities in Dhaka, training the young surgeons. I spend, some time before we go to the rural areas in Dhaka. So Dhaka, of course, when we spend time there, the hotels and the meals, et cetera, are much more expensive than the rural communities, more rural cities. So a trip to Dhaka, a camp in Dhaka, that mission will cost us at least $50,000. So again, we're trying to raise $100,000 annually to cover both missions, and that's our goal. So do you feel it is very hard or difficult to arrange this fund every time, or you run smoothly and arrange all the money every time? Well, it's certainly not smooth. It's always a little bit of a struggle. We have more recently developed some really good relationships with some individuals, expatriate Bangladeshis. As I mentioned, the Bangladeshi Dental Association of North America has been really unbelievably supportive of us. We've had individuals from the Bangladeshi Dental Association of North America, the Bangladeshi Medical Association of North America, which Professor Ziauddin is very involved with.
individuals will actually donate the whole mission expense, $30,000, $40,000, in memory of their family member, in memory of a loved one, or because we're going to their town, their village, that sort of thing. So we've been fairly successful in that way, but it's always a struggle. You always never know year to year if we're going to have enough money to run the camps. Thank you so much. আমি বাংলায় একটু দর্শকদের বলি যারা এই বিদেশে প্রবাসে বিভিন্ন জায়গায় বা বাংলাদেশে আছেন, আপনারা জানলেন যে এই ধরনের একটি বিরাট কর্মসূচি খুব সহজ কথা নয়। যারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আসলে বাংলাদেশে আগে থাকেননি, তারপরও বাংলাদেশের জন্য তার যে দেশের প্রতি ভালোবাসার কারণে, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে এই যে মানুষগুলো কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের জন্য সহায়তামূলক যদি আপনাদের মনে হয়, আপনারা সেই সামর্থ্য রাখেন, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এই টিমের সাথে। দেশে বিদেশে টিম হোক, ডক্টর শাহিদের কাছে হোক অথবা ক্রিস্টিনার কাছে হোক, যে কোনোভাবে আপনারা ইনবক্সে আমাদের সাথে, অথবা জিয়া ভাই যে পরিচালক, ওনার সাথে করলে আরো ভালো, তো সেইভাবে করতে পারেন। এটি জেনারেল আহ্বান রাখলাম আপনাদের প্রতি। যদি আপনারা মনে করেন তাহলে আপনারা জানার চেষ্টা করতে পারেন কিভাবে কি করা যেতে পারে। তো নেক্সট আই এম গোয়িং টু আস্ক ইউ, ডক্টর শাহিদ, what is your vision, and after a long years maybe you have some target for the future after the pandemic situation is somehow normalize the society or situation, what will do? Sure. Well, you know, inshallah, the pandemic will ease and we'll be able to travel back to Bangladesh without too many restrictions. We're hoping to go back in November, but with the recent lockdown, I suspect we'll probably go back in spring of 2022, in March, hopefully, inshallah. My long-term objective for Smile Bangladesh and for what I do is twofold. One, these children who are born with clefts, they need more than surgery. They need speech therapy, they need dentistry, they need, ultimately, in some cases, orthognathic surgery, which is surgery to reconstruct the jaws and the bite. And those in the States are typically organized and coordinated by what are known as cleft centers. Most major medical centers have a cleft team, a craniofacial team. And in Bangladesh, we don't have that. And that's what I would love to achieve, is developing cleft centers, you know, in the major cities, Dhaka, Sylhet, Chittagong, etc., so that these kids get comprehensive care, not just getting their lip repaired or their palate repaired, but getting speech therapy, getting the proper dental care, and then ultimately getting the orthognathic surgery that they have. Now, when it comes to orthognathic surgery, and again, that is correcting bites, correcting jaw alignment. And that's a very major invasive surgery that also happens to be my area of specialty in the States. And I've developed, in conjunction with the Bangladeshi Oral Surgery Association, as well as Dhaka Dental College and BSMMU, educational seminars, live training, things like that. So my hope is on one end to develop cleft centers. On the other end is to really take maxillofacial surgery in Bangladesh to the level that it's provided to in the States, and that's through education, symposia, etc. And I really do hope that eventually, once the pandemic is settled down, and now that in the U.S. we have a government that's much more friendly to interactions with overseas education and things like that, that we can develop a real coordinated educational program in maxillofacial surgery between the U.S. and Bangladesh. Thank you. Shahid, we're very proud of your father. He's also a Dhaka Medical College graduate. Tell me about your father. Well, as you mentioned, he was a 19
56, I believe, graduate of Dhaka Medical College, and he came to the U.S. on a Ford Foundation fellowship to the University of Michigan, where he obtained his PhD. He became an infectious disease specialist, and ultimately he worked for the University of Maryland, where he met my mother. And from there, they both worked for, my mother was a virologist, and he's an infectious disease specialist. So we then traveled the world working for the World Health Organization for a couple of years. Ultimately, my father settled in the pharmaceutical industry, working for Merck. And it's at Merck where he met a parasitologist by the name of William Campbell. Bill Campbell had developed a drug called ivermectin, which was an antiparasitic medication that was used for livestock to prevent heartworm in dogs and cattle. And no one had really come up with a human use for this medication. And my father, we lived in Sierra Leone for a time, and he was the country director for the WHO in Sierra Leone, and he came across a disease called onchocerciasis, which is river blindness, and it's a parasitic disease. Turns out that this medication that Bill Campbell developed for farm animals, for dogs, could be used on humans. And it was actually my father who made that realization over lunch with Bill Campbell at Merck. And he realized that, you know, this medication that Merck is marketing in the veterinary world actually can be used to treat and prevent river blindness. And so the chairman of Merck at the time, Roy Vagelos, sent my father to Senegal. And over the course of most of the late 70s, early 80s, my father spent 3, 4, 5 months a year in Senegal doing clinical trials, and ultimately proved that a single dose of ivermectin protected individuals from river blindness, which at the time was the 3rd leading cause of blindness in the world. And so the impact of that is tremendous, because now, 25 years later, 1 billion doses of this drug have been donated by Merck, which means 1 billion people have their eyes, their vision saved thanks to this medication and thanks to the work of my father and Bill Campbell. And so you know, he is a remarkable man. Thank you very much. I want to mention one thing. The ivermectin actually came back during this coronavirus infection. We're actually giving ivermectin to many countries, actually, but in India, American All India Institute, in many places, Bangladesh, people are getting ivermectin every day. And even though some of the study didn't show enough benefit, but there are many, many small studies actually showed the ivermectin. So I think your father's the studies which shows it can be used in humans, and it can not only cure parasite, it can also kill the virus. So I think we gratefully remember him, his all the work. And I remember we had seminar in the Dhaka Medical College to honor your father, and you were there, and your sister were there at that time, and you also wanted to start a scholarship. So this is very important thing, that your heritage, your father's dream that you're pursuing. I'm sure this is his genetic influence that made you Shahid Aziz today. And it's always happened, the parents' lineage. And I also know that your family in Bangladesh, your uncle who wanted to make a family get together, arrange a huge thing for you when he found that his nephew was doing such a good work. But before the event, he went from Dhaka to Rajbari, and before the event, he died. And that was a very sad event. You went there for this happy event, but you end up
going there and for his funeral. Mm. So you went through a lot, and I think these are all memories, and all these things touched you and shaped you. As Christina was saying, that you have so much connection and so much love for Bangladesh and the people that keep you going. So, Nazrul, tumhar kono prashn? Yes. We are at the end of this program. You are mentioning, Dr. Shahid, that you were preparing to make a training program or like this. Do you have any message for the partners who has participated with you in many institutions and many colleges to basic what do you think that they can arrange, or they can think from now they can start the after surgery, just like the speech therapy, or you spoke like that? Do you have any message for them, or a message for everyone? Well, I think, first of all, all of our partners in Bangladesh, and there are too many to count, but thank you to all of them for working with us, because it was without them, without those NGOs, and without our friends at the different universities, and we wouldn't be able to do this. East West Medical College, Christian Service Society, just to name a couple, Dr. Dental College, BSMMU, they're all amazing people, and they're all our friends and our family, and they are part of the Smile Bangladesh family. And the one thing I will tell you is that where there's a will, there's a way. If you really want to do something in life, there's a way to do it. So I think you just keep reaching for those goals, and you keep striving for those goals, and you'll eventually, inshallah, you'll get to them. And I look at 15 years ago when I sat down with Christina and a couple other people, and we talked about developing Smile Bangladesh to where it is now. It's remarkable. So I think anything is really possible, and if you put your mind and your heart to it. Thank you so much, Dr. Shahid Aziz. We are, as Bangladeshi in every corner of the world, proud of you and your father. We salute you for your extraordinary contribution to the less privileged people in Bangladesh, or whatever it is. Thank you so much to come here today. And Christina, do you have any speech for the viewers today? Last speech? Well, I'm not very good with speech. That means you want to tell anything? You want to tell anything in Bangla? We are extending our hands. We need more friends. We need more friends to hold our hands. We need more support. I mean, I'll be very সহযোগী দরকার, সহযোগিতা দরকার, এবং আমাদের সহযোগী হাত দরকার। অনেক কাজ করার আছে, শুধু যে আমরা ক্লেফট ঠোঁট আর তালু, তারপরে আরো অনেক সহায়তা। এই যে বাচ্চাগুলো, আমি আরেকটা জিনিস যেটা বোধ করি, এটা যে আমরা যদি 1600 মানুষের সার্জারি করে থাকি, তার মধ্যে ধরুন 1200-1300 বাচ্চা, আমাদের তার দুগুণ মানুষের ঘাট থেকে আমরা একটা বোঝা নামাচ্ছি। কারণ শিশুগুলোর এই একটা পরিবারের বোঝা না, এবং মাকে দোষ দেয়া হয়। আমি দেখেছি কুকড়ে মারা আসেন, তাদের বলা হয়েছে যে তুমি নিশ্চয়ই কোনো দোষ করেছো, তাই এই বাচ্চাটার জন্ম হয়েছে। তো আমাদের সহযোগিতা দরকার, আমাদের ইচ্ছা প্রচুর, আকাঙ্ক্ষা প্রচুর। সবাই একসঙ্গে কাজ করলে, যে পরিমাণ ক্লেফটের শিশু আছে, প্রতি বছর 30,000 যোগ হচ্ছে, কিন্তু ওই 300,000-এর উপরে। তো অত সার্জন তো আমাদের সবার করার আছে, এবং একটা কেন একাধিক কম্প্রিহেন্সিভ ক্লেফট সেন্টার বাংলাদেশে খুবই দরকার, এবং সেটার জন্য আমরা সহযোগিতা চাইছি। এবং এগুলো যদি, যেসব সংগঠনগুলো যদি সেগুলো
তৈরি করেন তাহলে তার জন্য টেকনিক্যাল সাপোর্ট, ট্রেনিং এগুলো জন্য খোঁজ খবর করা এখানে এই যুক্তরাষ্ট্রে খোঁজ করলে পাবো না কেন? পাবো তো অবশ্যই, তাই না? আবার সবাই মিলে করলে এই মানুষগুলোর কিছু না কিছু সহায়তা করা যাবে। নিশ্চয়। তো আপনার কথা থেকে আমি একটু বলি যে শাহিদ এই যে গোয়িং টুয়াইস এ ইয়ার ইন বাংলাদেশ, তার মানে every day he's thinking about it. Every day he has to arrange funding. Every day he has to connect with his core team. Some may be not going, other are going, arranging. In Bangladesh, Christina visited Bangladesh. আমি জানি সিলেটে গিয়ে আগে থেকে গিয়ে স্কাউটিং করে ওখানে অ্যারেঞ্জ করা। সো আই থিঙ্ক একবার আমি যাই বাংলাদেশ সাথে আমার ব্যস্ত থাকি। When you go twice in Bangladesh with a big team, I don't think he can do anything else other than thinking about the program, which is successfully he's sustained it. And I think he's absolutely right. He's in the right direction. He's training the Bangladeshi dentist or oral surgeons. He's trying to make a center for the comprehensive work, because it's not like khali throat jora lagale hobe na. এটার জন্য you have to give a comprehensive treatment that he knows more than anybody else. And Christina said something else, the social stigma যে আমাদের মাদাররা বা চিলড্রেনরা যে একটা burden, it's not a surgery, simple surgery. It actually give a life, not only smile, but life to the not only the children but the family, not only the mother but the siblings, but the whole family. And examples for others. তো একটা সার্জারি এবং আমাদের রোগীও কিন্তু আসে ওয়ার্ড অফ মাউথ, কারণ কারো জীবনের পরিবর্তন এসছে সেটা দেখলে এই কিছু কিছু স্টিগমা চেঞ্জ হয়, মানে কিছু কিছু মনোভাব পরিবর্তন হয়, এটা খুবই জরুরি। আসলে আমাদের সমাজে আমরা আরো সহনশীল হওয়া দরকার। এইরকম যারা ভুক্তভোগী, যে পরিবারগুলো এরকম সন্তানের সাথে নিয়ে জীবনে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের তাদের প্রতি সহানুভূতি সুলভ মনোভাব থাকা উচিত, সহানুভূতি থাকা উচিত। কারণ আমাদের দেশে দেখেছি উল্টো হয়তো তাকে নানানভাবে ডিসক্রিমিনেটেড করা হচ্ছে, মানসিকভাবে যাতনায় পড়ছে। বাই দিস টাইম আমাদের অনেক ভিউয়ার অনেক মন্তব্য করেছেন, সেগুলো যদি না পড়ি আমার মনে হয় একটু অবিচার হয়ে যায়। আমি এই একটু সময় চাচ্ছি তাদের মন্তব্যগুলো পড়ার জন্য। মোহাম্মদ ইসলাম পেনসিলভেনিয়া বাসীর পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ, ওয়ালাইকুম সালাম সবার পক্ষ থেকে আপনাকেও। শাহানা বেগম লিখেছেন, দেশে বিদেশে টেলিভিশন ও নিউ ইয়র্ক জার্নালের টিমকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ। এরকম দুজন মহান ব্যক্তিত্বকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য, তাদেরকে শোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুরো টিম সহ তারা বিনা খরচে সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যয় বহন করছেন বছরে 2 বার। এটা ভাবলেই শ্রদ্ধায় নত হতে হয়। ঠিক বলেছেন শাহানা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাহাত হোসেন আবার বলছেন, উই আর ভেরি প্রাউড অ্যান্ড গ্রেটফুল টু ইউ শাহিদ অ্যান্ড ইউ টু ক্রিস্টিনা, মে গড ব্লেস ইউ অ্যান্ড ইউর টিম। তারপরে জয়সী এস, Dr. Aziz is an incredible, kind, such a humble human being, and Christina Apu is always so positive about everything. That's just amazing. Thank you for everything you all are doing for the kids in Bangladesh. It's a history being made for future and inspiration to all. শাহানা আবার লিখেছেন, ওনাদের সাথে আমাদের পরিচিত করার জন্য দেশে বিদেশে চ্যানেলের সবাইকে ধন্যবাদ, শুভকামনা রইল। এরপরে রেজা জয় লিখেছেন, প্রফেসর আজিজ, মিস ক্রিস্টিনা and Smile Bangladesh team, absolutely blessing to whole Bangladesh from New Jersey. Dr. Mohammad Akhtar, Dr. Aziz is doing an incredible job for Bangladesh. এরকম হয়তো আরো লেখা আগে আমরা অতিক্রম করেছি, তো সব লেখা তো এক অনুষ্ঠানে পড়া সম্ভব নয়, যেগুলো আমরা পড়তে পারিনি পরে আমরা পড়ে নিতে পারবো। এগুলো ফেসবুক এবং ইউটিউবে থেকে যাবে। আপনারা যারা অনুষ্ঠান দেখছিলেন অনুগ্রহ করে অনুষ্ঠানটি শেয়ার করবেন। আপনাদের আসলে শেয়ারের মাধ্যমে
আরো বেশি বাংলাদেশি তথা বাঙালিরা জানতে পারবে এবং অনুপ্রাণিত হবে। এই সমস্ত মানুষদের সম্পর্কে জানাটা আমাদের খুবই জরুরি। এরা যে কাজ করে চলেছেন এভাবে, এগুলো এক একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এই উদাহরণগুলো আমরা সবসময় দেখতে পাই না, তবে আমাদের প্রচেষ্টা থাকছে দেশে বিদেশে টিভির পক্ষ থেকে নিউ ইয়র্ক জার্নাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমেরিকার যারা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে চলেছেন, মানব সেবা করে চলেছেন, মানবতাবাদী মানুষ, তাদের আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি আমাদের অনুষ্ঠানে। সেন আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ আপনারা এসেছেন। উই আর সো ব্লেসড অ্যান্ড গড ব্লেস ইউ অল, ডক্টর শাহিদ অ্যান্ড ক্রিস্টিনা রোজারিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ টু কাম হিয়ার। Thank you. জিয়া ভাই, আপনি কিছু বলবেন? I just want to find out, do you have anything else, Shahid? Any concluding remark? You know, it's really, it was like, I want to thank Nazrul and you, Professor Zia, for inviting me and Christina to participate and share our stories. And at the end of the day, I'm very, very proud to be a Bangladeshi American, and very proud of my heritage. And if there are any other Bangladeshi Americans listening to this, I think it's important to remember where you're from, remember your roots, and whatever you can do in life, make the world a better place. Thank you. Christina, কিছু বলবে? Last remark. আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর জিয়াউদ্দিন এবং নজরুল কবির আমাদের প্রচেষ্টাটা সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা বাংলাদেশে কিছু করতে পারছি। আমাদের আশা অনেক, আমরা সহযোগিতা চাই। সবশেষে একটি মন্তব্য দিয়ে শেষ করছি। রাশেদা চৌধুরী বলছেন, থ্যাংক ইউ ফর অর্গানাইজিং দিস, সো প্রাউড অফ অল অফ ইউ। Thank you so much. Rashida Chaudhary is actually from Bangladesh. She's watching from there, Shahid. She was a minister, actually, the advisor to the caretaker government. She's our leader on many occasions. So thank you, Rashida, for watching. আজকের মতো আমরা দেশে বিদেশে চ্যানেল থেকে নিউ ইয়র্ক জার্নাল অনুষ্ঠানটি প্রতি শুক্রবারে প্রচারিত হয়। আপনারা নিশ্চয় জানেন, নিউ ইয়র্ক সময়, টরন্টো সময় রাত 10টায় এবং বাংলাদেশ সময় সকাল 8টায়। যদি আপনারা এই অনুষ্ঠানটি না দেখে থাকেন আগে, নিশ্চয়ই আমাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো এভাবে আমরা আপনাদের সামনে হাজির করেছি এই ধরনের প্রতিভাবান এবং এই ধরনের মানবতাবাদী মানুষদের, এবং তাদের এই কথাগুলো আপনারা শুনতে পাবেন, দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজগুলোতে এবং ইউটিউবেও। ইউটিউবে যে কোনো সময় আপনারা দেশে বিদেশের টিভিতে যদি আপনারা ক্লিক করেন দেশে বিদেশের নাম দিয়ে, তাহলে খুঁজে পাবেন সেখানে। আমরা আশা করি আগামীতেও আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আগামী শুক্রবারে আবারও দেখা হবে এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।